then nilikuwa nastaki nikae for very long time kwa simu ataanza kuninadi. So naelewa. najua tu hivyo wanga, lakini nimemset yuko poa na movie zake. Sasa iko fiti. So tuko live saa hii. Yes. Kwa wale wajui Asman Ngaywa, kwanza before you even start, I want to thank you for, taking time off your busy schedule to accept my invite and probably be with Kenyans. Wanashanga Asman Ngaywa alienda wapi? You're most welcome. Yeah. So for those who don't know Asman Ngaywa, of your early football life, right now, who is Asman Ngaywa? Kwa mtu mwenye hajai kusikia, hajai kuona, unajua current generation watu wana follow ball ya Kenya, maybe hata hawajaisikia Asman Ngaywa ni nani. Yes, so briefly, who is Asman Ngaywa? Asman Ngaywa is a fifth born of family of 5 with 3 boys and 2 girls. Nimeraiziwa nikazaliwa Isili. Sehemu moja inaitwa Kipande ya Thumani, siku hizi inaitwa Garissa Road. Nizaliwa pale, nimeenda shule Pangani Primary School. After primary school nika-join City High. So nikiwa City High, hapo ndio nikaanza kucheza ball serious. Nikiwa primary nilikuwa nacheza mostly tournaments za mtaani. Mostly zilikuwa because nilikuwa nakaa Isili. Tournaments mingi zilikuwa zinachezwa. Kuna shule moja ilikuwa inaitwa Maina Wanjigi. Pale kulikuwa na tournaments za watu wetu tunacheza pale. Sometimes ni friendlies. Alafu when we moved tukaenda kwa Isili section 1 pale ndo tulimove karibu na Cali. So mostly my career nilianza kucheza ball California. Pana tournament ya jamaa moja alikuwa anaorganize watu wawili, mmoja alikuwa anaitwa Ali na mmoja alikuwa anaitwa Masanta. Okay. So nilikuwa nacheza sana pale my young age. Kulikuwa na tournaments mbili ya young kids up to 12 years, zilikuwa zinachezwa asubuhi kutoka saa 1 mpaka saa 7. Then saa 8 walikuwa wanachezesha tournament ya watu wakubwa. So nimecheza ball pale sana Calif, nimecheza na likes za Salim ambaye tulimit naye kwa Mathare. Cheza na nilikuwa timu moja ya Isili ilikuwa inaitwa Kidam. Kuna kijana mmoja anaitwa Vendi, tulikuwa tuna almost neighbors na yeye. Ndio alinitune tukaorganize ka team tunacheza pale Calif. So we played against very good players. Eventually from there tulikuwa tunakuja afternoons kuona games za watu wazima. Ilikuwa inajaa Calif ilikuwa inajaa because pale tunakuja teams very famous. Majengo kulikuwa kuna team inaitwa Bash. Hiyo team ilikuwa kali, ilikuwa na kina likes ya kina Omosh, Buki, sijui kama watu watakumbuka hizo majina mtaani. And then Calif yenyewe walikuwa na club inaitwa Isili Sports, lakini kwa tournament walikuwa na team inaitwa Terrorist, ilikuwa na players wazuri sana. The likes ya kina Hussein Mohamed ambaye ni Madaga, Ramadhan Ali, Abdul, walikuwa na player moja anaitwa Sheriff, nilikuwa napenda sana kumwatch. But my favorite was striker wao alikuwa anaitwa Ahmadi Kareka. Alafu kulikuwa na player midfielder anaitwa Sutia. Mazee those guys yani ulikuwa ukiwa watch ni wao, yani una imagine mimi nitakuja kufika nicheze ball kama hao. Alafu kulikuwa na team ilikuwa currently based in Mathare. The time hiyo nadhani Mathare United ilikuwa imeanza, walikuwa wanaitwa Black Stars. Black Stars ilikuwa na the likes ya kina Matthews, Otamax, kulikuwa na Mashe, marehemu, Kiseko, walikuwa na Salim, walikuwa na goli anaitwa Eric Omondi, Jeff Maina, walikuwa almost the Maisa that ilikuwa imetravel 90s kwenda Norway kucheza ball kama mnakumbuka. So those were like my early role models nilikuwa naonaga because nikienda saa nyingine mdogo nilikuwa nafuata brother yangu mkubwa Rashidi, alikuwa anaenda kucheza training na Isili Sports. Walikuwa wanaambia jamani mkali, lakini mimi nilikuwa very young, nilikuwa namuona tu kwa training. Sikuwa hapendi kunipeleka game juu saa nyingine game ilikuwa inatokea, unajua hizo game za mtaa zinatokea fujo. Yeah. So nikaanza kuchezea hapo Calif. Eventually through the help of Matthew Otamax na Magwe Mashi. Hao ndo watu wawili waliniangalia wakaniambia, "Jo, wewe una talent, unacheza Maisa." Nikamwambia, "Mimi nacheza Maisa." Sasa hiyo nilikuwa nachezea
Maisa nilitoka kucheza hizo tournament, nikaanza kucheza organized football na Biafra Sportif. Walikuwa wanacheza Maisa in Majengo, kuna kiwanja ile Majengo ilikuwa inachezewa Maisa pale. So kulikuwa na player moja anaitwa Karoch, ndiye alinipoach kutoka kwa hizo tournament, kulikuwa na goalkeeper anaitwa Omosh Korea na brother yake Alan Shaira, ambaye Alan Shaira nilicheza naye Mathare United. Alikuwa na brother yake goalkeeper alikuwa anaitwa Chui. Walinipersuade sana ni join Biafra, so nikakuwa naenda nao kucheza Maisa because ilikuwa organized football. Unapata vest those times za yellow na za green. So ulikuwa ukicheza, sometimes walikuwa wanapeana maziwa after game. Alafu zile games zilikuwa mnaweza graduate mpaka ni it's a tournament lakini inachezwa ka season. The moment na graduate from under 12 mnaenda under 14, under 16, mkiwin mnapatiwa at least ka medal. Ilikuwa inatupatia moral sana kwa naka chain na hiyo ni ya Maisa. So we won a couple of those. So nikaanza kucheza na Biafra katika hizo tournaments za California. Then Otamax nakumbuka ni approach akiwa na Masho, akaniambia unacheza Maisa wapi? Nikamwambia nacheza Maisa Ghetto. Akaniambia maybe it's better move uanze kucheza hizi sides za St. St. Teresa's ni Sili juu karibu na Mathare. So the only thing niliwaambia mimi sijui mtu wote kutoka hiyo side, so itakuwa ngumu mimi kwenda kucheza ball huko. So walinichukua actually wakanipeleka kwa coach moja anaitwa Lamek. Lamek alikuwa coach wa almost all the youths in Isili wale wanacheza football. Alikuwa na team mingi. So alikuwa na team inaitwa Lucky Strikers, of which alikuwa amecollect the best players in Isili, combine from different places of Isili, kutoka Juja Road, kutoka St. Teresa's, kutoka Melawa. So alikuwa na a very good team. Hata wakikuja kucheza hizo tournaments under 16 they usually walikuwa wanazishinda. Walafu wakanichukua kanipeleka kwake, but akaniambia ni mdogo sana. The only thing tunaweza kufanya tukugroom, anza kucheza na the B team. So nikianza kucheza na the B team nakumbuka tulikuwa na deluxe ya player anaitwa Richard Mudhoka, which eventually nili graduate na yeye to Mathare. Tulikuwa na players like moja alikuwa anaitwa Ray Ongala, kulikuwa na player mwingine anaitwa, I can't remember most of their names kitambo. But when I graduated to Lucky Striker senior, then I started feeling like now something is working. Tunaenda TZ daily. Alafu unakuta ile tulikuwa tunacheza tournament nyingi. Zingine tunaenda tunacheza tournament za Kibira, tunacheza tournament za Dandora, tunacheza tournament za, kulikuwa na tournament moja ilikuwa famous sana, ilikuwa inachezwa kama inaitwa Makongeni. Tulikuwa tunaenda tunacheza tournaments, tunashinda. Sasa hapo unaanza kufilile niko na winning team. Na kulikuwa na player moja alikuwa tegemeo. Jana moja Mwarabu alikuwa anaitwa Nabil. Huyo player nilikuwa nimemwadmire. Nilikuwa nimemwadmire. So katika kumuona hizo tournaments tulikuwa tunacheza Kalif, alafu kuja kucheza naye kiwanja moja. Unacheza na mtu lakini unamwadmire. Ilikuwa ukimpigia pass kama si right anajama, anakuambia hiyo pass gani umenipigia, afadhali utoke, next una improve. Unampigia pass anapiga bao, anakuonesha nataka kama hizo, una feel yani huyu ni mtu na admire, lakini sasa anani congratulate. So all this time ulikuwa bado kwa high school ama ulikuwa shamaliza high school? Niko primary that time. Okay. Niko primary that time. So by the time nikaingia high school, nakumbuka tulishinda Maisa Cup like 3 times in a row na Lucky Strikers. So they took some of our players wakawapeleka sasa Mathare United junior team. Ilikuwa mimi, Richard Mudhoka, na kuna player moja alikuwa anaitwa Peter Churchill. Tukachukuliwa tukapelekwa Mathare Junior. So we started playing Mathare United Junior B. This is now when I was in high school. So playing Junior B, tulikuwa tunacheza the likes of Coca-Cola tournaments ambazo zilikuwa mostly organized in Nyayo Stadium, zinaanzia preliminary in area kama zilikuwa zinaitwa hiyo kiwanja ilikuwa inaitwa kwa Pumwani grounds. And then finally zilikuwa zinachezwa Nyayo Stadium kama Katendreza between game kubwa za Gor, Tusker ama FC inacheza na Nzoia. So zilikuwa za finally afternoon around 2.
Yeah. So we won a lot of those cups. Ndio nika graduate nikaeko kwa senior team, of which senior team that time Mathare ilikuwa na very heavy players. Kulikuwa na nakumbuka mimi nilikuwa striker, but actually I was striker number 4. Kulikuwa na jana moja alikuwa anaitwa Mugo, tulikuwa tunamuita Floyd. Kulikuwa na David Theory Mola ambaye tulikuwa tunamuita Maradona. Kulikuwa na Morris Wambua. Of course watu wengi wanamjua. Hesbon Mavunya alikuwa. Kulikuwa na striker mwingine alikuwa anaitwa nani? Vitali Somolo. So nakuta mimi nilikuwa yani very down the ranking, yani nilikuwa hata si expect kwenda game, lakini mimi nikiitwa tu kwa ile 18, it was a privilege. So most of the games nilikuwa naenda lakini sichezi. But ilikuwa privilege kuona watu wanacheza alafu una count. When will I start playing? Time yangu itafika lini? So nakuta wakati walianza kuselect, kuna trip ilitokea Brazil, ile ili make a very big impact because I made it in the team eventually. I made it in the team because now I was doing well in my tournaments, I was doing well in pictures tournaments. I was like the second top scorer after Morris Wambua. Yeah. So ilinisaidia nika make that team. We went to Brazil, we played in Pele's tournament, of which we came back now like a unit. Tulikuwa tunajua hii ni first 11 yetu tegemeo. Alafu mimi nilikuwa kama super sub. I was used as a super sub. Mimi nilikuwa na zile sabu. Morris Wambua amefunga bao 2, mimi lazima nifunge 1. Sijajiweka level yake. Akipiga hat-trick nasema mimi lazima nifunge 2. So nakuta ilikuwa ina happen. Naingia kwa game na hiyo mentality. Alafu nilikuwa na work extra. Nikienda home na work extra. Na cheza ball kila saa. Mpaka mother alikuwa ananiletea noma sana. Mother alikuwa ananiambia, hii haiwezi kuwa nje 24/7 wewe mtoto mdogo sababu ya football. Which pia shule nilikuwa na fight, my homework nilikuwa nafanya midnight, nazimaliza ndo nisikuwe na kesi na parents wangu. But hiyo issue mali nenda kucheza ball sasa ilikuwa ina frighten. Nacheza ball Majengo, Mathare, nacheza ball Kibera, Dandora, wanashindwa hii ni mpira kweli unacheza, because kwa news those times wakisikia news hizo area ni watu wa Tagari, wa majambazi. Unaona? But thanks to that trip tulienda Brazil, ili accept, parents wangu waka accept mtoto anacheza mpira, it's serious. So kuja home kuonesha madhe niko na passport naenda Brazil. Ilifanya nikapata support. So I appreciate it a lot. Ile time nilispend junior team, nika make senior team. So hata senior team tukiingia, Mathare ilikuwa very tough for you to cut. To the first, walikuwa wanachukua first 20 players. Of which Mathare ilikuwa anafanya selection every year. Unakuta we had numbers almost 50 players wanakuja trials. 50 players from different regions of Islands. So unakuta you really had kujieka karibu na wale the best for kuonekana. So anything close to, kulikuwa na like za nimetaja Morris Wambua, Abdul Haq, kulikuwa na Marindo Gaza, kulikuwa na players very heavy. Kulikuwa na kina Deno, au ndo players nilikuwa na jirank nao. Na mind you, hii ni B team, hii ni Mathare United Junior. Because senior sasa ilikuwa na likes ya kina Gabriel Njoroge, Coach Kingi. Ilikuwa na likes ya kina Matthew Tamax. Ilikuwa na likes ya kina ya Kadis. Kulikuwa na hao ma players ambao ni wazito. Sasa sisi tunajengwa a new generation, and which ni 50 players wameletwa trials. So unakuta kumekio cut, wewe mwenyewe ulikuwa unarudi home ni kama birthday yako. Una celebrate, yani nimemekio cut. Roho ilikuwa inadunda before selection, roho inadunda. Yani sasa utatajwa hivi ndio now you come back to life. Because ukiona wale watu wametolewa, wale wamekatiwa, you don't believe umemake it. So that made us to believe that hard work pays off. Hata kama una talent, sisi wote tulikuwa tuna talent. But your hard work ili pay off.
And then I remember for me to break into the senior first 11 team was a very big challenge. It was a very big challenge. Kwa mostly natumia kwa super sub. Of which nilikuwa na hesabu mi kwa game na hesabu the last 15 minutes ama the last 20 minutes. Najua nitaingia. Yeah. Najua nitaingia, but what will I make out of those 15 minutes? So mostly nilikuwa na train very, very much to be a very sharp player. Yani I used to utilize on the defensive mistakes. Yeah. What make mistake, it's an award to me. Yeah. So nakuta most of the games naingia those last minutes but natoka nimefunga bao. Yeah. And then I was very hard working in defensive pia because coach akikuingiza alikuwa anatuambia you're not coming to shashinda game, we are leading. So we are coming to shut the opponent asikuje kwetu. Yeah. So the only thing you have to go is to harass the players wasi break through na long passes. Yeah. Tulikuwa na train sana hizo ku shut down. Yeah. So nakuta I was really focused on that. Na it helped me because sometimes ulikuwa na shut down defender unamnyang'anya ball na ndio hapo umefunga. Yeah. So it eventually went for a long time. Yeah. But I didn't make it to the senior team. So I didn't feel appreciated. At one point I remember nilitoka. Yeah. Nikarudi kucheza tournaments za mtaani. So some of the players walikuwa nani encourage we kuja tu mon time itaniambia mimi maze kuna 4 strikers ambazo wako kwa the pecking order before me na mimi naona I need playing time. Siwezi kwa kila siku nacheza only kuingia, unaelewa? Yeah. So nienda nikaanza kutrain na club moja inaitwa General Motors. I remember GM walikuwa wanacheza ni Super League I think. Yeah. Sasa hiyo kumbuka Mathare jaingia league, tulikuwa tunacheza tournaments. So kuingia katika hizo Super League I performed well mpaka award get back to Mathare that ule kijana mazee ni vipi mlimwachilia. So nikacheza GM, ikafika point where Mathare now wanted to make a team equal registered kuingia Super League. Yeah. So I went back to Mathare, nikaenda trials, ilikuwa the same criteria. Yeah. And then I didn't make the cut. Why is it so? I didn't make the cut. So ilijamisha design nimerudi lakini bado I'm not worth it here. So I wanted to join Isili Sportif nakumbuka. Yeah. Because kulikuwa na some players ambaye Isili Sportif walikuwa very close to where I was living. Yeah. I wanted to join Isili Sportif. Eventually nikaanza kutrain na Isili Sportif. So it happens that tulicheza friendly na Mathare one day. Nikachezeshwa from the start. Yeah. I think your game ilitoka 2-2. Nilifunga bao moja. Yeah. And then there was some guests from Mathare wao walikuwa wanatoka abroad wakauliza how comes mtoto tunajua iko Mathare iko Maisa na achezi. So that put a lot of pressure kwa management ya Mathare that time I think wakani recall nikapewa contract nikasign but like I said I was very down in the pecking order and I didn't like it that sikuwa nacheza. I didn't like it that kulikuwa na players wakali kunishinda. Okay. Na hakuna kitu naweza kufanya. Yeah. Na ndio team ya home. So unakuta wakati tunacheza tournaments za Coca-Cola under 17 under 23 I was in the first 11. So pale ndio mimi nilikuwa najiprove. Yeah. Napiga mabao tunashinda vikombe lakini ukirudi team unajua wewe ni mtoi. Yeah. Kaa chini ile. Unangojea. So yeah, my breakthrough came when 2 strikers walikuwa na very severe injury. Yeah. Mathare kwa selected kwenda kucheza a tournament in Norway for which I didn't make it again. Yeah. Yeah, so waliporudi kulikuwa na players ambao walikuwa na injuries, so hapo ndo nilipata chance ya kucheza na I remember it was under a lot of pressure that I had to perform. I had to perform because wale walitoka hapo wana perform. Yeah. Which thanks God it worked, nili perform. So we graduated tukaingia Premier League. By that time tunaingia Premier League ndio chance nilipata through those players walikuwa pata injury. Moi Golden ikatokea kafanya mambo the tournament mpaka tukaishinda. So hapo ndo nikakuwa sasa na rub shoulders with Morris Wambua in the first 11. Okay. So, I felt like what has been waiting for imefika sasa. I remember that
yeah, tuli build up a very good relationship na striker because mimi nilikuwa napiga hesabu zangu. Wewe mtengezee kwanza apige bao mbili. The rest you can do what you want. So ilikuwa inanisaidia. I made it to the first 11 and then it became a permanent thing. Okay. It So seems now, like yeah. you had a very good time at Mathare, despite the fact that which was KCB, where you went to Europe and then came back and played for KCB, if I'm not wrong. Yeah, the reason why I went to KCB is like the first time I went to play abroad. Before that, I was like knocking on the official's office, yeah, Mathare, like it's time for me to leave. Because wakumbuka Mathare ilikuwa inaenda a lot of training tournaments abroad. Yeah. Na tulikuwa tunapata very good feedbacks that some players walikuwa wanatakikana. Yeah. But I don't know on the business part, I think it materialized. And we started becoming frustrated, like, unajua umetoka mtaani, tunacheza kwa AstroTurf, tunacheza kwa kiwanja iko level, tunaenda tuna perform in Europe against very good quality players wamereziwa kwa academy. Yeah. And then you see that the only thing difference now mazeni playing surface. Sisi tuna talent, tuna power, the way we are playing, we are winning against them. Unashindwa, can we make it here? So I was knocking on the official doors now, it's time for us to leave, but it was not materializing. So remember, the only player alikuwa anacheza pro side kwa Evans Nyambaro, Valdo, was in Norway. Na communicating with him alikuwa tuambia mazee huku tunaweza, but it was not materializing earlier. Yeah. So when I left to go to Sweden, in fact it was through him and my former striker partner Sunday Odhiambo that was for Sweden, that they materialized for me to get a club in Sweden. So can you take us through how that move happened? That move happened because leave, I was very hot at the club. Yeah. Lakini nilikuwa nimepata injury in 2001. And then after that I was through rehab and I was still in contract with Mathare United. Yeah. But I was somehow frustrated because I was at my prime. Yeah. And after an injury, then I recovered, went back to play. And then there was a rumor that players were Mathare walikuwa wanatakikana after we went to the Holland trip, when we came back from Holland. And it mentioned some of players, I don't want to put things out there that I'm not sure of, but kulikuwa na something in line that to end the trials, but eventually watoto walituma watoto 17, 16 years to that trials instead of the seniors that walikuwa pale. Yeah. So I talked to Valdo and Sandoka and the only thing it can happen is work in contract na Mathare, you can't leave, but we know you're in a prime and there's some clubs that are looking for players. We can only give you their contact. So where utajua the how you will handle it by yourself. Yeah. So I got some agents, they had my number, they called me, but that time nakumbuka ndo nilikuwa na recover. So they wanted to see me playing. Yeah. So the only thing I could play under Mathare, I would have played under contract. So I had to leave Mathare to go to KCB. Yeah. Yeah, so when my contract ended, I left and went to KCB, which had an agreement with KCB that I'll only play in tournaments, like the Moi Gold and that time the President Cup. And then I would not sign to play for them in the league. Was that the agreement between you and the club or between KCB and Mathare? Me and the club now. Because now Mathare, the contract is finishing, yeah? The contract ended. Because ukicheza ligi, that time ilikuwa imekuwa all the players need to sign a contract. Okay. When you sign a contract with the club for you to leave to go abroad, now the negotiation becomes between the two clubs. Now the player is eliminated. Yeah, sure. Now most of Kenyan clubs demands zilikuwa very tricky. Yeah. They try to hold you to get the money that they want. Now ukiangalia mali unaenda, wanaangalia uni player hajapitia academy, ajui culture. Yeah. So there's a lot of time we're going to spend with him before he breaks through. So nilikuwa na try to make the ties between the clubs and the middleman. Yeah. So when I left for KCB, we played in the President Cup with the likes like David Opati, marehemu amefariki, my very good friend Sachi.
And then we had the likes of nilikuwa na Mlinge Mnandi, kulikuwa na Mohamed Hussein ambaye tunamuita Madaga. Was a very good team. Yani unakumbuka before I left Mathare to KCB, Mathare na KCB was rivals. Mathare and KCB were very bitter rivals. So for me to make that decision is because I felt like nikienda KCB, they had almost the same culture si tulikuwa nao. Walikuwa na culture ya ball inagongwa, alafu wana believe in hard work na players wako united. Yeah. So kulikuwa na a few clubs that were knocking on my doors like Tusker, Mumias, nakumbuka, Sofapaka, walikuwa nataka niwajoin. But I felt like nikienda KCB because nilikuwa na very good link na TMO anaitwa Agili. Yeah. Because alikuwa ni kama alikuwa sometime ako Isili Sportif, the same time ako related na KCB. So alikuwa na understand where I'm coming from, mtaani, mali tumetoka, we are neighbors, vitu kama hizo. Alafu pale inspirational mtu alifanya nikaenda ni Hussein Mohamed Madaga, because kwa Zanzibar California. So akaniambia wewe kuja KCB mimi nitakushughulikia. Yeah. So I left to KCB, then it materialized nikaenda abroad. Nikacheza abroad. That's why even when I came back, when nilicheza 2 seasons at the club, it was maybe size. Okay. Division 1. So when I came back, waliniambia economy sale kwa imeenda mbaya club, and they were paying hefty tax for foreign players. Yeah. So waliniambia I take a breather. When the season starts, they look up at their books and then they will call me back. So when I came back to Kenya, I was with a program that I was to train with. Yeah. And I felt like your program nikienda now nikiwa Mathare, it won't work. So I left, I went to KCB. So I was training with the league club, but I was only playing for their President Cup side. Okay. So it inside even before you continue with that narrative, how was the first how was the first impression as soon as you started playing, professional football in Sweden? Coming back, you are coming fresh from playing in an amateur league, which is the Kenyan Premier League. Then umeenda Sweden, probably ulifika time ya winter, your culture shock yake, despite the fact that you had good friends like the likes of Sunday, and you welcome huko na alikuwa sasa kuambia what it is like playing in Sweden. I'm sure it was not easy for you. How was the first season for you? The first season was very tough. The first season was very tough. Alafu nilikuwa shocked that they moved to Sweden and only one player in that club alikuwa anaongea English. Okay. I was very shocked. Nilikuwa najua wazungu wote wanaongea English. Because those times unaona tukienda Norway tournament, tukienda Holland tournament, we met watu wanaongea English. Yeah. So when I moved to that club, only one player, nakumbuka, half Swedish, half Colombian, still a friend of mine, David Cortez. He was like my translator. Yeah. So it was very hard kwa tizi because unakuta, the only thing I felt it was very different, tukiingia training in Kenya, coach anawasimamisha, anawa-explainia training, and then you go and do the practical work. Yeah. But in Sweden, when you go to the training, kulikuwa kwanza ni 1 hour meeting before the training. And have everything on the blackboard. This is what we are training. This is what we are going to work on. The strikers will work on this. Keepers will work on this. The midfielders will work on this. And when you're done with whatever you're doing, then wanna combine. Then everything vile tu tulikuwa tuna train in Kenya, but this one is put on blackboard now. Yeah. So tukienda tizi unakuta before we leave the dressing room, David ashanielezea everything that we're going to do in English. Amenrudia kila kitu. So when I walk on the pitch, I'm going to do this. It made it a little bit easier. But the part that me na coach tulikuwa tuna hiyo direct communication, I felt like there was something missing. Yeah. So basically, alinifundisha just few game-related words that I can use in Swedish, and that helped me a lot. But it was very tough because in Sweden it was different, like in Kenya. In Kenya, tulikuwa tuna train, but as a club, unajua nikipatia Jeff Ball, it's a progress. Tunaenda mbele. Lakini unakuta Sweden, umeleta kutoka Kenya, knowing that eliminate 1
of their own kwa hiyo position umekuja kucheza. Yeah. So unakuta tizi haupati ball but uko in position, unashindwa Ni aje? is this not what tumefanya kwa blackboard? Si understand ama mimi nafanya makosa. Players wanakueliminate. Yeah. So unakuta for you to work, you have to work extra. Unatoka kwa position ku receive ball alafu unarudi kwa position. Na ukifanya hivyo coach afurahi. Yeah. You have to be in position. So I had to explain to the coach that why can I receive the ball nikiwa kwa position na nimemake run late kwa tunafaa kumake. So unakuta kulikuwa na hizo vitu zina challenge. Yeah. But when it comes to the game, it's a whole different thing. Ukipewa game, everybody wants to win. Ukiwa pale, wanakuserve. Yeah. Yeah, so that helped in the first 3 games because the nakumbuka game ya kwanza niliingia as a substitute. Yeah. There was a disconnection. Yeah. The second game I started, then there was a connection immediately because now you remember from Mathare days, I used to play only those last few minutes. Yeah. And I had those few minutes to make an impression. So I took that with me wakati walinipatia tu game ya kwanza. I knew the first chance, the second chance, I have to make an impression with them. So when I scored the 2 goals in the first half, then the players felt like, we want goals, patenu jamaa ball. Yeah. So that helped to build the relationship. Then they opened up. Then things started working well. Okay. So it was a very big challenge. And that's what I feel like we're working on even now when kuna players wanakuja through some sports management that I'm in contact with. The only thing we talk to them, we tell them that you have everything. You have everything. You have the talent, you have the power, you have the skills. Now you just have to adapt to the game. Yeah. And to play in Sweden, you have to be double hungry. So you have to perform twice as much as their players for you to get some, for you to get noticed. It's discouraging because kama mtu amekuchukua kutoka Kenya, it moves you in maanisha mtu ameona something in you. True. That they lack. And then unafika hapa, their players that they're here, they feel bad because one of their own has to lose that position that maybe they grew up with from the academies. You understand, yeah? So it's a different challenge for players who come here and join the club that has been together for a long time. So we went through that, and we want to help the players who wanakuja hapa to know that even though you're talented and when you master, you have to work twice as hard for you to make an impact, for you to stay in this club. Okay. Then after all those challenges, how was the second season? Fantastic. Okay. The second season was fantastic because now I started becoming familiarized with the language. Yeah. And it was like now you can see that even after the game, you can go and have dinner with some of the players because we're closer. Now they start understanding who you are. And then unakuta, when they know who you are, it makes it easy for them to now open up also. Wanakwambia, we like to play like this. When it goes like this, it's hard. So the second season was fantastic, but una understand kwa mind yako, it's only fantastic because I'm making you win games. Yeah. So nakuta, I even worked harder. Tulikuwa tunafanya tizi extra peke yetu. Nakumbuka mimi na Valdo na Sunday tunaenda extra road, tunaenda kwa kiwanja, strikers wawili, tuna sharpen Valdo as a defender, yeye anatusharpen as a defender. Tuna work on those things, tunajua weaknesses zetu, tunazisharpen. Unakuta game tutapigiana simu, game yenu iliendaje, tumefanya mambo, game yenu iliendaje, tumefanya mambo, tuendelee. So for you to see your names on the newspaper, news inakuja jo umeshindia game, hizo vitu zinafanya pia club inakuwa easier, but we worked hard for it. And it becomes like una feel now I'm being accepted. So now things started to sit in place, and now you start to naturalize, and mambo ikakuwa poa. So the second season, third season, it was fantastic. But again, after that good season, you had to come back to Kenya. Eventually. Was it disappointing for you to come back to Kenya, after having a very good season? It was disappointing because kuna time unakumbuka economy crash in the 90s. Yeah. So most Swedish club waliacha kuchukua African players because we were very expensive. Unakumbuka at that time you had to get a working permit before you set foot on the plane. Yeah. So kulikuja agents wa Sweden waka notice that we can bring players from Brazil
of which they are cheaper than African players. Hiyo kitu ilikuwa challenging sana. So unakuta when we went back to Africa, una feel now I've been playing in Europe. Why am I moving backwards? And it's not my fault. Yeah. Naelewa? It's not my fault. Why am I moving backwards? Alafu unarudi mtaani. Always kumotivate mtu because ukimwambia zile vitu you've gone through, you've made it there, and then anakuuliza, but why are you here? Unaelewa? Yeah. Why always kumuelezea the economical side, how it works. But thanks to God that nilirudi, and then I knew what I had to train on, how I was. Now like I had a structure ya vile una train. So your move yawe kurudi back to Sweden ili happen aje? The move that I moved back to Sweden, nakumbuka nilirudi nikatrain na KCB, but I was in contact now. There's a manager I was working with. Yeah. Who manager before I left Sweden, alikuwa anataka kunipeleka another club. But I was still in contract, so the two clubs did not agree. Club ile nilikuwa natoka, walikuwa wanataka kushikilia player, even though narudi Kenya, when the economy boops up, wanichukue. Because now I've been with the club for 3 seasons. Now they don't want me to leave because I understand the club. And the worst part is, some players left the club. And they left with the coach. So this manager, it was easier for him to contact the coach akamwambia chukua ile player. So I moved with the coach. Yeah, actually I moved with the coach and 4 players that one of them nimekwambia ni David Cotes. Yeah. So alinisaidia nika move to another club which was called Asiriska. And when I went to this club, it was almost different because the first club I was playing, it was all Swedish, you remember? Right? Yeah. But now this one was mixed of Turkish players, Swedish players, and they had an African player kutoka Ghana called Sean Paul. Yeah. They really welcomed me well. Yani club niliingia tu nika feel like I belong. Yeah. Training after training wanakuambia twende pamoja, tunaenda swimming, wanakuambia twende park leo tukachill tu, tunacheza volley football. So it felt like I was lacking this in the other club. This one here it will work. So we had a very good season. Nakumbuka nilichuka ranking because walikuwa Division 1. Now I went to Division 2. Then we graduated in a club. So I became like one of their own. So through this club, things wali materialize some works, nikapata permit to stay. Yeah. And that time, it was very hard for you to get a permit to stay in Sweden because wanaangalia taxes, wanaangalia a lot of things. And by that time, it has to do with how much period of time umekuwa Sweden. By permit, you mean permanent residency now? Permanent residency, yeah. So through some very good friends, which I appreciate them. I don't like to put their name out there. I think I would have asked them first, but it worked. And then they got a permit. And then from that time until today, I still have a very good relationship with this club. I can still go and train with them. I can still go watch their games. I'm invited at their clubhouse. It became like another, ile feeling nilikuwa nao Mathare, I got it at Asiriska. So by that you mean you're now a permanent resident in Sweden? Yes. Okay. So when I moved, this was in a town called Norrköping. So when I moved to Norrköping, I moved to Stockholm. And I started to playing for a club called Enschede. Yeah. And it went well in Enschede, but now I started having recurrence na injury. Remember, I had a very bad injury on Magoti. Yeah, injury, so, I remember. Yeah, but walinisaidia sana. They put me through rehabs, but problem ilikuwa na feel niko fit. Yeah. Naenda napiga game. After game Magoti na swell. I go to rehab again. So eventually nikamwambia I don't feel, because that time tukicheza the top flight league tukacheza kwa natural grass. Yeah. But ukishuka low ranking unacheza kwa artificial grass. So I think hiyo artificial ilikuwa inaniumiza. Yeah. Iliniumiza sana. And not only me, kuna some players pia walikuwa wanasema this thing inatuumiza. Yeah. So that's when eventually I moved lower ranking to play for a club that I knew games zao zilikuwa zinachezwa kwa natural grass. Yeah. Yeah, then I moved to Bogamosen in Stockholm. Yeah. Helped them to graduate from Division 4 to Division 3, which was a very good run. And then eventually niliambia tu coach, I want to hang my boots. Akanishikilia, nikakuwa nawasaidia kutrain some of the games nacheza kama trainer. Yeah. But when I got family, then I felt like I should put some more time on my family now. I'm married. I have a wonderful lady and I have a 6-year-old daughter.
Wonderful. Naona hapa shaamka pia ameanza kusumbua. Mwambie tuko na like 15 minutes tumalize. Namuona tu hapo kando. Yeah, but you know, that's such a wonderful career that you had. But now looking back at your time at Mathare, where you spent most of your time. Unajua ulikuwa striker. Ni kuna mtu ameniambia hapa nikuulize ni midfielder mgani mwenye alikusaidia ukafunga mabao mengi sana mwenye. Alikuwa anadu kipiga rana, anajua venye umepiga rana mala anafaa kupatia ball. Wewe umecheza Mazee nimecheza nilikuwa na a dozen of good midfielders. Mimi naweza kusema tu I had a dozen of midfielders. Like midfielder ule alinijenga na alikuwa ananisomea mpaka kwa kiwanja, ananiambia sikupati pasi nyingine. Yeah. Nakumbuka nilikuwa ni Mohamed Ali. Mohamed Ali. Yeah. Mohamed Ali. Huyo jamaa alikuwa ananisomea mpaka tukienda home kwa basi ananiambia umeninyima hat-trick. Nimekupatia pasi 4 umefunga 2. Umeninyima hat-trick. Yeah. So alikuwa anakufanya mumeshinda game, umefunga bao 2 lakini unaenda home na that losing mentality. Yeah, amekupatia pasi. Then I had nilikuwa nimecheza na midfielder wazuri sana mazee. Walter Odedi. Titus Mulama. Yeah. Simeon Mulama. John Kureshi. Yani I can name a lot of midfielders that nimecheza now. Yeah. They understood who I am. Walikuwa wanatafuta defender akisimama vibaya, anajua tumefunga bao. Yeah. Because at training unakuta Mathare tizi yetu ilikuwa kama tuna eliminate each other kwa tizi. Ndio cheze first 11. Yeah. You can imagine Mathare ndio defender make mistake ndio upige bao ndio ukwe called up kwa tizi. Sasa hiyo mtu anakudefend hapo ni Ezekiel Akwana, Evans Nyambaro, Philip Opio, Edgar Ochieng, wopite hapo. Ni ngumu. Wopige bao ndio upate call up kwa first 11. So ukikuta opponent ule amezubaa mazee alafu upate pass kutoka kwa midfielders, ni lazima tulikuwa tunasema niwakilishe. Yeah. Defender akipatia midfield pass nzuri amemwakilisha. Midfielder akinipatia mimi striker pass nzuri nipige bao nimemwakilisha. And that time nakuta Mathare kulikuwa na challenge tulikuwa tumekiwa na chairman wetu Bob Munro. Yeah. Anatuambia within the first 15 minutes mkipiga bao mna bonus. Una allowance. Hata mpaka minutes mkipiga mkipiga within 20 minutes ile allowance inapungua kidogo. Yeah. Mkipiga under 30 minutes ile allowance nadhani ilikuwa mwisho ni 30 minutes. Under 30 minutes inapungua kidogo. Nakumbuka kuna time tulicheza na timu moja ilikuwa imeingia ligi inaitwa Shakaripuri. Yeah. Kasarani. Tuliwapiga 14-0 in 14 minutes. Allowance. Mdosi akatuambia that's enough. That's enough. No more goals on this game. Allowance imepanda. Yeah, to answer your question, Ali Mohamed Ali mentor. Yeah. Jenga sana. I still appreciate him until today. Okay. Yeah. Now nataka unitajie, you know, you've played for very many clubs but this is a local show. Na watu wengi wakisikia Asman Ngaywa wanakumbuka tu time yako ukiwa Mathare. I was actually very young then, but nilikuwa najua tule jamaa pale kwa wing akona mbio nyingine hatari sana. That is all I remember, you know, about you. Either you've scored goals ama ulikuwa na speed nyingine hatari sana kwa wing. But watu wengi Kenya tu wana relate na time yako ukiwa Mathare. So nataka kupatia hiyo opportunity you name, you know, your favorite starting squad. Probably tomorrow you're going to face, you know, Gor Mahia, or even you're going to a very big game in Norway and you have the privilege to name, you know, your starting squad. Itakuwaje? I know you've played with very many good players. Some are still your very close friends. And like you said, Mathare ilikuwa ni kama Real Madrid. Kila mchezaji ni deadly. Nakwambia. Alafu mind you, I started playing nikiwa very young at Mathare United. So nimecheza na different generations. Nimecheza na generations because ukiangalia nimecheza na kutoka the likes of coach wangu Gabriel Kingi. Yeah. Ilikuwa a reserve player in their club. Yeah. Alafu nimecheza na now my generation kina Morris Wambua, the likes of Alfred Chege, the likes of Ezekiel Akwana.
Alafu nimecheza na the new generation iliacha Mathare akina Alan Shearer, Jamal Mohammed, nimecheza na akina Isaiah. So nimecheza na 3 generations. So for me to put up this team, na feel kuna watu nitahat. But hiyo ndo kazi ya coach najua, hiyo ndo kazi ya coach. Now I see and I appreciate I'm not a coach. I take myself as a ulikuwa umeniambia una deal na you coach at some lower level. I'm sure yes. Pia unapitia unajua kuna watu wengine wazuri, but in the long run as a coach, my coaching part I'm like a motivation trainer. Okay. Mimi naacha mambo ya squad kwa coach mwingine. Okay. Mimi nakumotivate. Hapa umefika na hapa umefanya, yani mimi nakumotivate kwa training. So I don't like players kuniangalia ile design coach ujaniita because I went through that. I went through that and I felt like most of the time I've been challenged because a lot of players nimecheza now they are coaching hata hapa. The likes of Moses Gitau ni coach mkubwa hapa. Robert Mambo ni coach FC Gute. Naenda hata naangalia game zao naambia hivi na hivi, anaona uko sawa. Wanasema mbona wewe coach na uko na hiyo gift? Naambia hapana. Mimi joke kuangalia player hivi na naangalia coach, yani hujaniita. I went through that. I know how it feels player kurudi home kwao, team inaenda kucheza yeye yuko. Na anajua mimi ni mkali because it has to be 11 players. So for me to name my squad, I'll hurt some few people, but ningekuwa na choice ya kuchenga 3-4 teams ninge appreciate. Ungeelewa. But nataka tu first 11 yako unajua. Probably ni ngumu. Jaribu. Nitaanza na Duncan Ochieng. Jagol. Simama hapo kwa post. Defenders. I'll go on the right with Alfred Chege. Hiyo unajua huwezi mwacha nje. Au jamaa alikuwa mbaya, tunisumbua sana tizi. Uni defender wao umeenda kumhara, unaona kula kanzu ama chobo. Na uni defender. Then tenda na on the left Ezekiel Akwana. Sachi. Jamaa alikuwa mpaka ananipiga kofi tizi au piti. Then tenda na stoppers na Philip Opio. Opio sio kama mnamkumbuka. Definitely. Tenda na Edgar Ochieng, hiyo ni wall nimetengeza hapo nyuma. Fighter. Hiyo ni fighter. Then on the right I have to go with my mentor Ali Mohammed. Yeye atacheza hapo kwa wing. Manake hapo utapata crosses kama za Beckham. Anapanda na kushuka. Then defensive midfield lazima niweke Mr. President Walter Odede. Then on the left like a super talent Titus Mulama. Hapo unajua ukipata pass cheze nayo macho zinakodolewa. Then midfield and then player moja tuko tamuita Cobra. That guy was a snake. Hautajua anaenda wapi. The only thing to mark him in kunafuata ball. Usimwangalie body. John Kureshi. Great talent. Ngoja mal kwa tamuita snake. Ukitaka kumnyang'anya ball, angalia ball, usiangalie mwili yake. And then on top eventually lazima niende na my ace striker ambaye I enjoyed playing with him, like it was very easy to link with him, which was Dennis Oliech. Uta-strike naye hapo mbele. Na strike naye manake hapo naye defenders lazima hiyo team nyingine wabadilishe wote wanne. But yeah, so that's a very good first 11. Alafu coach utachukua nani? Kingi. Now that's challenging. Very, very challenging. Mbona? Very, very challenging. Juu nimework na my first coach hata kutoka my junior team ilikuwa Francis Kimanzi. Yeye alikuwa coach wangu na amenimentor tangu nikiwa junior team. Nilichezea timu yake Maise inaitwa Pekinino. Tulishinda vikombe mob mpaka tukaambiwa timu iko dismantle. Then nika go through Kingi, of which Kingi alinisaidia on the
mentality part. Kukosa wewe usiheshimu defender hata kaa na jina. But eventually I have to go with a legend that I felt like under his wings, Jamaa alinipatia the courage to believe I am amongst the best. And it helped me to maintain discipline off and on the pitch. Na ni mtu ambaye the first coach aliwahi kunichukua kananipeleka na niweka naangalia game zetu, alafu ananiambia who is your role model. Nilikuwa nakumbuka naambia role model yangu ni watu wawili, Maradona na Romario. So alikuwa ananiwekea video zao hapa kando unaona, alafu ananiwekea video yetu ya game nacheza, ananiambia unaona kitu mwashindia ni nini? You don't hold on to the ball for a long time. So unakuta kocha ananiambia niko kama hawa watu mimi sielewi, na mimi nimewashindia kitu fulani. So alikuwa ananiambia hata role model wako kuna kitu umemshinda na everybody has something unique. Jonathan Niva will be the coach. Marehemu coach Jonathan Niva. So I feel like that's why I said I felt like I'll disappoint some people, but I have to mention them because they played a part in my career. And I'm thankful that I went through so many hands. Sababu kiangalia, I have to mention Coach Shedu because apart from Mathare United under 17, the first call up ni Shedu aliniita. And then I went through hands za coach kama I was under Twahir Muidin for a while for senior team. My first call up to the senior team was through Nigerian coach Chuku, which I appreciate a lot. So I have to mention these people because under their guidance made me who I am. And I was coming to your part to mention Harambee Stars, but before that, I think we have like 5 minutes left. Kuna swali nimeuliza hapo kwa Facebook. Watu wamekuwa keen wanaweza pata, niko na majezi hapa nataka kuwapatia for the winners na kofia, nina hoodie pia kama hii nimevaa. So the guys watching the show, make sure you answer the question hapo for a chance to win the merchandise, of course, courtesy for partners for that way. For only 5 minutes, so I want to ask you just one simple question. You know, I was doing my research and you've played for the senior national team. I think you've only played 5 games, despite your massive talent. Is this something that you regret? Probably you would have gotten more caps for the national team. I don't regret at all. It was a very big privilege to be in that national team. Because mimi nakwambia the only challenge I had nilitokea time mbaya. Nilitokea time mbaya. Nimekwambia the pecking order that was in Mathare United, So now mimi nimeingia national team, I'm a junior player. The likes that position nacheza now ni Michael Koth, the great. Nacheza the likes of Maruti. Bonvecha Maruti. Onyibaba Mumias. Pau, unakumbuka Pau? Serengo. Alafu kulikuwa na nani mwingine? So nakuta mimi na Simiu ndo tulikuwa the junior strikers in that team. Sami Simiu tulikuwa the junior strikers in that team. So nakuta wewe uko team, wewe ni mkali, wewe una perform, wewe unacheza. But ukiangalia ile squad iko pale national team, you automatically unajua mimi just kule mtanifanya makosa mniweke tu game yako. Nianze basi nimechukua position. But coach naye anaangalia who do I have in this team. Nakumbuka kuna time gazeti litoa picha tulikuwa under coach Siang at that time, game ya Tunisia. Gazeti ikasema these are the 6 hitmen that Kenya has for the options today. Mate ndio ukiangalia niko pale. Kuna Michael Koth, kuna Maruti, kuna Onyibaba, kuna Serengo. Mpaka anasema for me just to be in that picture, I have achieved what I want. So nakuta unfortunately the time when I felt like ninge break national team was the time nilipata injury, which was very unfortunate. I was very hot, and this is the time national team qualified kwenda Tunisia.
I was striking at that time with Dennis Oliech in Mathare United. Yeah. When Dennis Oliech break into Mathare national team, but nikaumia, so I couldn't blame the times that I was in the national team was very little. Yeah. But now because of the injury I had to focus more on where I get my daily payment on clubs. Yeah. So that's why I almost like I resigned for national team call-ups and focused on club duties. But I appreciate that full time I was there. Okay. Now of course hii ni kila mtu anataka kujua Asman Ngaywa kwa wapi saa hii na anafanya nini? Unajua? Hata watu wengi walishangaa nikiwakumbusha nikiweka post wanashangaa. Wewe huyu jamaa aliendanga wapi? Does he still play? What does he do? You know, but I understand you told me you are a very private man, but you know, watu Kenya wanajua Asman Ngaywa kwa wapi saa hii na anafanya nini? Asman Ngaywa saa hii naishi Sweden, Stockholm. At the moment, nilihang boots. I only play in indoor tournaments, na summer tournaments, and I work as a salesman right now. Okay. I'm working with a company that is selling a lot of hydraulic stuff. Yes. So I moved from the football field, but not completely, as I said. But I work in some academies that have come up here in Sweden, particularly Atoto Sports Management, which in managwa na Ato. Yeah. We are working together on the scouting talent and like helping players ambayo wanakuja hapa Sweden to guide them. Tunawachukua under our wing, show how we are showing them around to make them feel comfortable. Yeah. Na work na Robert Mambo ambaye ni coach wa FC Butte kwa town nyingine inaitwa Gotland. Yeah. So I'm working with football, but I'm not directly impacted with the players because I'm working on the sidelines because it take time. Now you feel like I have to travel a lot if I have to become like a club players manager. And like I said, I'm a family man now. So I'm really working on players ambaye nilikuwa naangalia how we can help some of our players ambaye naangalia tunaona wameanzisha academy back home in Kenya and they are running. Mostly, I won't name names, but wanajijua, the ones that are running. I'm working on something with some players. I will not mention the names because I don't want to put pressure on them. We're trying to form a group of players that are overseas to see how we can manage and help the academies in Kenya. This is something on pipeline on which eventually when it's all done, you will all see it on Facebook. It will materialize. And we hope that this will help because tunataka ile experience tumepata huku. Yeah. To channel back to Kenya so that players ambayo wanatoka pale wakija Europe wanakuja already prepared for what they are going to face here because ukiangalia in our history the likes of player kama Mariga ame break through, player kama Wanyama ame break through, player kama Ochieng ame break through, Arnold Origi ame break through in Norway, but we are players that never came as an early age from academy. Yeah, sure. Some of the players ambayo wamecheza in Kenya, we know what we go through. So ukiona mtu kama Musa Otieno wana academy, unaona some players wana academy, coach Shedu wana academy. We are working on something to help this academy to achieve the goals that these kids will need when they move to this other side of the country or school left behind. Okay, that's good. Now I want to give you the final opportunity now to, you know, for that young player that is in Kenya that anataka follow the path yenye ulifollow kwa a very good striker, played for the national team, played for Mathare and finally moved to Europe. In very few words, you know, in like a minute or less, what would be your word of advice to Kenyan players, upcoming Kenyan players that want to play football at the top level? Upcoming Kenyan player, uko na talent. I'm talking to you directly. Uko na talent. Uko na good physique. The only thing required of you is discipline and patience. Those two things will take you very far. Mm-hmm. Discipline, patience, and determination. Yeah. You have to tell yourself first, I am a good player. I am a good player. Every day. But ukienda training, kama leo umepiga shot 2 zikaingia kwa net, kesho piga 3 zikaingia kwa net. Kama wewe ni defender na umestop a game imetoka 0-0 when you goalkeeper, tomorrow do the same thing. Challenge yourself to perform better than yesterday. And dreams do come true.
dreams do come true. You have to believe in your dream no matter what. Some comes early, some comes late. Be prepared, it's coming. Okay. So that's the only thing I can tell a young player, that determination, discipline, hard work, motivate yourself. Then when somebody else compliments you, akikupatia ongera, hiyo ni bonus. Work on it, keep it in your bag. Progress every day. That's the only thing imetusaidia sisi tukafika hivi, through the help of some few people, but when we crossed the border, we were all alone. So we took along everything ile tulikuwa tunaambiwa. We took it in our bags, na ikatuhelp tukiwa tunacheza huku Ulaya. Bro, nimeshukuru sana kwa time yako. Na pia nipate nafasi najua naona mtu yeye ameamka hapo, mko na nice time. Lazima pia atashinda baba leo vipi? Nashukuru sana. Wakenya pia wamefurahi kusikia kutoka kwako. It's been a while. And I wish you success in whatever you are doing. We will stay in touch. We'll stay in touch. Whenever something else materializes, then we can usually go back and do another interview and talk to the people that we might help. Kwa sana najua unaweza fikia Sunday using your networks. Tafadhali mwambie namtafuta, nataka pia kuzungumza naye, at least kuna show Kenya pia nataka kujua nini anaendeleza huko. So kama unaweza mfikia, mwambie namtafuta. Yeah, sawa. Nashukuru sana. You have a nice time. Yes, thank you very much. Okay, kwaheri. Bye.